make sure see what makes what damage. So then I'm thinking as this happens. So this portion of your face, this triangle, starts with your eye, your nose, and then this eye. This triangle is called as the social place or the social triangle. Just 45 seconds. If you are explaining who you are with the right words, I have been using the same word from my first interview when I had on campus here in you do make sure you trim your this I'm telling you again and again because I know I personally follow a lot of interviews and seeing my fellow participants wearing cargo kind of pants, well pants because almost அந்த மாதிரி nail polish கூட பரவாயில்ல but make sure that doesn't shine too much. Review and get your resume printed out at least 3 to 4 copies. Okay, review your resume. Resume la kila date வந்து நம்ம போன interview and yeah, page is a pastel color. You could go for pastel color. Just imagine this in a lighter, tone, lighter color. Okay. Hi friends, I'm Rina from ECC. Tomorrow will be a interview. I will ready my resume. I still learn many things regarding job perspectives and other personal perspective. So your handling instruction is very good. Your communication knowledge and skills is very excellent, and it's very happy for us to learn this type of activities to improve our skills and other ideas. So it's very good. And on the behalf of student, I like to thank you and Ashram for arranging this program for us. So it's very nice and. Then to improve ourselves in the future to get a job in higher officials and to improve our knowledge in various level and in future I would learn up level and I also like to come this knowledge and I want to talk to others my juniors like you, so it's very inspiration for us and it gives more confidence in various levels. Thank you so much. My name is Shweta. எனக்கு இந்த செக்ஷன்ல ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னா பாடி லாங்குவேஜ் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன். ஆக்சுவலி என்னன்னாக்கா நமக்கு எல்லாமே தெரியும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து இது எல்லா ஸ்டாஃப்ஸும் ஆஷ்ரமா ஆல்சோ டோல்ட் மெனி டைம்ஸ். என்ன விஷயம்னா நமக்கு வந்து எதை எப்போ சொல்லணுன்றது இருக்கு இல்லையா, அப்பெல்லாம் சொல்லும்போது நம்ம வந்து அவ்வளோ கேர் பண்ணிக்க மாட்டோம். நம்ம ஃபைனல் இயர் போயிட்டு தானே பார்த்துட்டு விட்டுருவோம். பட் this time is the right place.
parts in this session. First one is everyone got a envelope, right? With your name, list, and beside few words from their side. So I like the best part. They mentioned that you are a true leader. So I like leadership qualities. I always try to lead my friends and colleagues with a good way. So second thing is at the start of the session, to be frank, I am not that much interested. And when they start their first activity, Ashman is very anxious. He is asking, she is first asking me, who is born on January? I want January. So I have never seen Ashman like that before. So he is very detailed like that. So that's the two best class in this session. And it's very useful, guys. We have learned many new things here. And my one advice to all is dream big. Dreaming is not a crime, right? Because no one is going to punish you if you dream big. This section is very useful for me because of I learned some different types of things for the interview process. In front of the interview, what we are to do, what we are to not to do, all this information are gathered from this section. One of the very interesting things is last week he is giving a envelope cover that is very interesting to me because of knowing that what are growing a star In you. That's my mistake. அங்கே உட்காந்து நீங்கள் எழுந்திரிச்சு வரதுக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இந்த இது எல்லாருக்கும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல இது. எனக்கு என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னா எவ்ரி திங் யூ இமேஜின் இஸ் ரியல். ஏன்னா நான் 12th படிக்கும்போது எங்களுக்கு இதே மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. எங்கள் ஸ்கூலில் ஏகேடி ஸ்கூலில் நான் படித்தது, ஏகேடி அகாடமி மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல். நான் 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது எங்களுக்கு இதே மாதிரி மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக 12th முடிச்சுட்டு நம்ம எப்படி கேரியரை சூஸ் பண்ணணும், எந்த ப்ரொஃபஷனை படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து சில மோட்டிவேட்டர்ஸ் வந்து பேசினாங்க. அப்படி பேசும்போது எனக்கு இதே மாதிரி எல்லாருக்கும் அவங்க கொடுத்தாங்க. அப்போ எனக்கு என்ன எழுதியிருந்ததுன்னா, ஓன் இமேஜின் பண்ணாத, எல்லாமே வேஸ்ட்டாக போயிடும் அப்படின்றது. ஆனால் இது அப்படியே டோட்டலாக ஆப்போசிட்டாக இருக்குது. எவ்ரி திங் யூ இமேஜின் இஸ் ரியல். திஸ் இஸ் ரியலி மோட்டிவேட்டிங். யூ ஆர் ஸ்ட்ராங்கர் லைக் a rock, so don't give up. கைதான் நடுங்குது. இது ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்குது. இந்த மாதிரி எங்களுக்கு ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணது ரொம்ப தேங்க்ஸ். மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப பேஷண்ட்டாக ஒரு இடத்துல கூட மூச்சு சுழிக்காமல் சூப்பராக எங்கள் எல்லாத்தையுமே First of all, I want to thank you for first I think compared to that I was expecting it was an ordinary training, but it was beyond my thinking. And first teaching you by activities like that, you teach in different manner, so that's matter. I know 99.9% students will understand your concept and sure you will get placed and all the credits goes to you. Okay? Thank you so much. உண்மையாக சொல்லணும்னா இப்போ வந்து நிறைய டாபிக் டீச் பண்ணது எல்லாமே நம்மளுக்கு பேசிக் தெரிஞ்சதுதா. செகண்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க. பட் எல்லாமே நிஜமாக சொல்லணும்னா போரிங்காக கொஞ்சம் எப்படியா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஞ்சம் போரிங்காக இருந்துச்சு. ஆனால் உண்மையாக காலையில் மார்னிங்ல இருந்து இப்போ வரைக்குமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எனர்ஜெட்டிக்காக இருந்துச்சு. ஆசிரியர் தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். நான் நிஜமாக இவங்களோட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் என்ஜாய் பண்ணதே கிடையாது. நிறைய இன்ட்ரடியூஷன் பண்ணுறது. தேங்க்யூம்மா, ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். I am Mohammed Khalid from IT department. இன்னைக்கு காலையில் நம்ம வந்து நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டோம். இந்த விஷயம்லாம் முன்னாடி 3 வருஷமாக மேம் சொல்லி கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க. ஒவ்வொரு ட்ரைனிங்லேயும் இந்த விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கோம். ஆனால் இன்னைக்கு கற்றுக்கும் போது மட்டும் இது வந்து ஒரு புதிய விஷயமா நம்மளுக்கு தெரியுது. ஏன்னா நம்ம இதில் வந்து நம்ம லைஃப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். நம்ம லைஃப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான முதல் படி இது. அப்புறம் அந்த இன்ஃபினிட்டிவ்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து மேம் கொண்டு வந்துருக்காங்க. அதை வந்து யாரும் மறந்துடாதீங்க. அதுக்கான ஒர்க் வந்து எப்போதுமே போட ஆரம்பிச்சுங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ட்ரைனர்ஸ் அவங்களுடைய பிஸி ஷெட்யூலில் அந்த கம்பெனியெல்லாம் வந்துட்டு பிஸி ஷெட்யூலில் நமக்காக வந்து கொடுக்குறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். ட்ரைனர்ஸ் வேறு, கம்பெனிலேருந்து வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறது வேறு. ட்ரைனர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து வேறு விஷயம் சொல்லி